envolvidos no Estado, como também os novos clusters econômicos. Como é tema desse encontro, né, o Ceará, pioneiramente no Brasil, protagonizou toda essa inclusão de energias renováveis, não só solar e eólica, e agora vem protagonizando um polo de hidrogênio verde, que foi lançado por volta de fevereiro do ano de 2021. Tem sido um sucesso, temos infraestrutura bem montada para poder liderar esse polo de hidrogênio verde, também de gás natural e de GLP aqui no estado do Ceará. Os pontos importantes nessa atração têm sido, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, a infraestrutura. O segundo aspecto, né, esse ambiente bastante favorável ao desenvolvimento de negócios, completamente estruturado, com políticas todas definidas, inclusive de incentivos fiscais. Nessa infraestrutura, nós temos a única zona de processamento de exportação instalada no Brasil e em funcionamento. Temos aqui atraído grandes investimentos de grandes empresas, não só europeias, americanas, asiáticas, nesse processo de transformação e transição energética. O Ceará é o primeiro estado subnacional brasileiro a assumir o protagonismo da descarbonização até 2050. Estamos procurando estruturar essas condições para que essas grandes empresas globais possam, aqui no estado do Ceará, não só produzir energias renováveis, como também produzir hidrogênio verde. É importante, dentro desses atores globais, a Enel, que é italiana, né? Temos também um outro investidor, né, que é a BI, que também tem origem italiana, que está investindo em plantas não só de geração de energia offshore, mas também de hidrogênio verde. A Enel também tem um protocolo para implantar uma usina de hidrogênio verde aqui no estado do Ceará. Nós estamos apoiando. Esse protocolo já se encontra concluído, apenas aguardando data aí na agenda de ambos, o governador e a presidente da Enel no Brasil, para que a gente possa firmar esse termo de entendimento, esse memorando de entendimentos para a implantação de uma planta de hidrogênio da Enel aqui no estado do Ceará. Nós colocamos a secretaria à disposição, nossa secretaria está bem estruturada, nós atuamos em 4 atividades muito importantes, significativas na economia do Ceará, que são os agronegócios. O Ceará, hoje, no agronegócio, é o segundo grande exportador de melão do Brasil, né? A fruticultura do Ceará é uma fruticultura muito forte. A área de lácteos também, a pecuária leiteira do Ceará é bem forte, o que está originando uma grande empresa de lácteos que domina o mercado do Norte e Nordeste. O Ceará também tem uma forte indústria de alimentos e de bebidas. Nesse nosso agro, nós também somos o maior exportador de pescado. Sediamos aqui um grande grupo, que é o segundo maior grupo de produção de pescados e exportação na Europa, que é o grupo Jaelsa, da cidade de Boiros, na Galícia, né, da Espanha. O estado do Ceará tem trabalhado bastante, atraído bastantes investidores para o agronegócio. Somos também o segundo exportador de flores do Brasil. Outra atividade econômica muito forte aqui é a nossa indústria, bastante diversificada, como falei, focada em clusters econômicos de calçados, clusters de têxteis e confecções, né? Muito focada também nessa economia da saúde. Na área de conectividade, o Ceará é o segundo estado do Brasil de melhor conectividade, o maior entroncamento de cabos óticos de transferência de dados do mundo está no Brasil, está no estado do Ceará, o que permitiu montar toda uma estrutura para o Ceará ser um forte desenvolvedor de tecnologias na área de transferência e transmissão de dados. Data centers de última geração, empresas de porte de Amazon, tem Cloud no Ceará, todas as
grandes empresas de telecomunicações, também tem data centers instalados aqui no Ceará, além de outras empresas. Na área de desenvolvimento de software, todas as empresas do Vale do Silício estão presentes, desenvolvendo um forte hub de software aqui no Ceará. A área de energia, eu já falei um pouco, o Estado do Ceará tem uma sólida posição no mercado, na produção e geração de energia, mas também é o pioneiro no Brasil no protagonismo e na estrutura de um polo de hidrogênio verde, que tem sido muito bem sucedido. Tá? Outro ponto importante nosso é uma forte infraestrutura de logística, de empresas. O Ceará tem um diferencial de logística e de infraestrutura na região Nordeste e nos colocamos à disposição de vocês para acolher os empreendedores, para desenvolver parcerias, para introduzir ainda mais a economia italiana que está presente nessas atividades que eu estou citando. Temos também uma área de atendimento da área de comércio, serviços e dos pequenos empreendedores. A Itália já é uma parceira antiga, não só no turismo, não só na área imobiliária, no estado do Ceará, e na área de energias, também é sede da Enel, que é a distribuidora do estado do Ceará, pertence à empresa italiana Enel, e estamos prontos para ajudar a todos os empreendedores italianos que quiserem avançar com o negócio no nosso estado. Essa troca de parcerias é muito importante e nós temos uma relação já muito antiga com a Itália e esperamos estreitar cada vez mais essa posição. Eram essas minhas palavras aí para vocês que estão participando do encontro. Desejo um encontro de muito sucesso. A nossa equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Trabalho vai estar presente. Eu vou ter que me ausentar, mas a Marta, o Constantino e o restante da equipe que está participando vai estar aí para ajudá-los a entender melhor como pode se empreender no estado do Ceará e, desde já, nos colocamos à disposição para ajudá-los. Um forte abraço a todos. Muito obrigado pelo convite. Desculpe não ir até o fim do evento, mas é porque o governador está se despedindo essa semana do estado do Ceará, porque é candidato a senador aí nas eleições próximas de outubro, né? E ele marcou uma reunião com todo o secretariado, acho que é uma reunião de despedida agora às 12h30. Portanto, meu agradecimento e um forte abraço a todos. Secretário Maia, agradecemos muitíssimo a sua presença, mesmo na correria, pôde prestigiar o evento, falar um pouco sobre o estado do Ceará e as oportunidades de investimento. O Ceará, que é o nosso parceiro aqui da Câmara há muito tempo, né? Já estamos em contato com a Marta e com toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico muito ativa. Esperamos continuar cada vez mais intensificando essa parceria. Muito obrigada novamente pela sua presença. Forte abraço, obrigado. Um abraço. E agora, com muito prazer, eu vou chamar o nosso co-realizador desse seminário, o presidente da instituição Promo Brasile-Italia, advogado Giacomo Guarnera. Boa tarde, presidente. Boa tarde, boa tarde. Muito obrigado à Câmara de Comércio Italiana, seu presidente Tachner e a nossa secretária-geral pela parceria que nós assinamos e hoje começamos a concretizar com o primeiro evento. Agradeço o Estado do Ceará, na pessoa do Francisco de Queiroz Maia Júnior, secretário que antecipou minha fala, e gostaria de apresentar rapidamente o projeto Promo Brasile-Italia e o que o Promo Brasile-Italia pode fazer para o Estado do Ceará, juntamente com a Câmara de Comércio do Rio de Janeiro. Eu mandei a apresentação. Você consegue colocar, por favor? Sim, eu vou colocar a apresentação. Tá. Enquanto isso, vou continuando. O Promo Brasile-Italia nasce em janeiro de 2020, logo antes da pandemia, uma associação em Milão para promover um network entre Brasil e Itália na cidade mais industrial e de mais negócios que tem na Itália. Estranhamente, nessa cidade não tem um lugar
no tinha um lugar para promover as ações e as oportunidades de investimento entre os dois países. Credo che devo parlare in italiano perché comunque il nostro pubblico di riferimento è il pubblico delle imprese italiane che attraverso Promo Brasile-Italia e il suo accordo con la Camera di Commercio possono cercare di conoscere meglio le realtà dei territori degli stati brasiliani e anche dei settori del Brasile, in maniera tale da verificare come possono operare, come possono ampliare i propri affari. Lo scopo è proprio quello di creare un network imprenditoriale, di rappresentare in Italia gli interessi di enti pubblici e privati brasiliani, tra cui le camere di commercio italo-brasiliane, per far avere una voce più attiva proprio in Italia e avvicinare le notizie economiche tra i due paesi. E i nostri associati sono imprese che hanno interesse e già sono presenti in Brasile e possono aiutare le altre entità a fare affari sia appunto in Brasile per le imprese italiane, sia in Italia per le imprese brasiliane. Possiamo passare alla prossima slide per indicare le attività fatte durante la pandemia, che sicuramente sono state ridotte, sono state molto virtuali, ma comunque sin dal settembre del 2020 abbiamo aperto l'ufficio di rappresentanza del comune di Campinas a Milano. Promo Brasile-Italia rappresenta la città di Campinas e successivamente abbiamo iniziato a promuovere dei webinar sulle possibilità di affari tra Campinas e Milano, due regioni dove l'innovazione tecnologica e il business è comunque molto, molto attivo. Abbiamo poi fatto dei webinar settoriali sull'automotive e abbiamo iniziato a raccogliere richieste di collaborazioni, richieste da parte di aziende brasiliane per attività in Italia e richieste di investimento di aziende italiane in Brasile. Tutto questo stiamo parlando dell'anno peggiore che l'anno della pandemia. Possiamo andare nel 2021 e quando abbiamo intensificato le nostre attività, sia per quanto riguarda Campinas, sia per quanto riguarda la spiegazione delle grandi possibilità del settore agroalimentare e del mercato dell'energia in Brasile. Dopodiché abbiamo iniziato a far comprendere alle aziende italiane gli strumenti di finanziamento che esistono in Italia per l'internazionalizzazione in Brasile e abbiamo iniziato a webinar un po' più specifici come quello legato alle esportazioni brasiliane in Italia, quindi come entrare nella logica di distribuzione in Europa attraverso l'Italia. Dopodiché, grazie alla partnership con la Camera di Commercio di Curitiba, abbiamo iniziato a presentare lo Stato del Paraná e anche un evento su un settore specifico come il biomedicale. Quindi, come vedete, possiamo passare alla prossima slide. Come vedete, sia analisi territoriali che analisi settoriali. 2021, secondo semestre, abbiamo parlato di Santa Catarina, abbiamo parlato della regione metropolitana di Campinas, 20 comuni con un indice di industrializzazione e di innovazione molto, molto elevato. E da ottobre abbiamo iniziato eventi presenziali, abbiamo presentato la nuova situazione economica in prospettiva italiana grazie al PNRR proprio per le aziende di Campinas e a fine anno abbiamo parlato sulla nuovissima, importantissima legge quadro sui servizi igienico-sanitari in Brasile e le opportunità per le aziende italiane nel post-pandemia. Si incrementano le richieste di collaborazione, le richieste, e noi rappresentiamo in questo momento in Italia fortemente, oltre le camere di commercio italo-brasiliane, la città di Campinas, come avevo detto, la Facampi, che è una facoltà di economia di Campinas, ma soprattutto nello stato di Minas Gerais rappresentiamo la Fienghi e Invest Minas, che è l'agenzia di Stato.
Questa esperienza vorremmo riprodurla e siamo a disposizione del Ceará in questo senso, proprio per aiutare lo Stato ad essere conosciuto e da un lato quindi incrementare le possibilità di investimento da parte di aziende italiane, dall'altro perché no, incrementare la possibilità di esportazione e di presenza di aziende cearensi esattamente in Italia. Questi sono i nostri partner in Italia per gli eventi e chiudendo la mia presentazione, questi sono i nostri contatti e ripeto, il webinar di oggi è il primo passo di collaborazione con la Camera di Rio de Janeiro per gli stati che la stessa rappresenta, ma come primo passo per presentare lo Stato e poi continuare ad avere dei progetti che possano far conoscere sempre di più le caratteristiche e le possibilità reciproche di investimento tra le parti. Ringrazio tutti quanti, auguro un buon webinar e l'importante è poi divulgare la registrazione di questo webinar per coloro che oggi non sono potuti essere presenti, ma sicuramente sarà reso disponibile nelle nostre reti mediatiche. Grazie. Muito obrigada, Dr. Guarneira, pelas explicações. E agora, para não perdermos muito tempo, eu já gostaria de iniciar o nosso primeiro painel, Oportunidades de Investimentos em Energias Renováveis, e gostaria então de convidar o Constantino Frati Júnior, que é consultor técnico executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Governo do Estado do Ceará. Por favor, Constantino. È un piacere per me partecipare di questo evento, ma io non posso parlare bene italiano. Io sono un oriundo che non parlo bene, ok? Parlo meno male inglese, soltanto io devo parlare in inglese adesso. I am Constantino Frate. I'm in charge now of the coordination of the attraction of companies, of industries that would like to have investment here in Ceará state. And my presentation here is to talk about the Ceará and its organization and its potential for generation of renewable energy like solar and wind, and green hydrogen. Let's go ahead in the next one, please. Here is our location. We are about 4,000 nautical miles from Rotterdam port, and Rebecca will talk more about Rotterdam port, but it is our main partner in this project because Pecém in Rotterdam, Pecém has about, the state government has about 7%, and Rotterdam port 30% of shareholder, okay? We have here in Ceará state, the second most connected city, Fortaleza, of course, in the world. We have here 16 submarine cables, optic cables arriving from Europe, Africa, North America, and Central America. These conditions gives to Fortaleza an excellent condition to be installed here, data centers, the administration of companies from everywhere, okay? The air hub here, now administrated by the Fraport, the German company, okay? And the potential for wind and solar energy is very, very high. Next one, please. Here, I would like to talk about the state administration in terms of organization. We have here in the state more than 30 years of continuous strategy of administration that gives for the state of Ceará a confidence. The state is a state that is in fiscal terms with superávit,
very important to make public investments, like this one that we have made on the Pecém Port. Pecém Port is a young port with 20 years, but is a big port here in terms of movement load operation. Okay, the next one. We have here in the States tax benefits related to, for example, renewable energy production chain, even of green hydrogen in several levels. For example, the regional levels like Sudene, with 75% of reduction in corporate income tax. State level, the pure and renewable energy production chain incentives, okay? In municipal levels, too. The next one. The first condition that the state here gave us was a creation of this working group to configure and to establish public policies to attract all the companies that would like to join us in this configuration of this green hydrogen hub. This working group puts together all the secretariats of the Ceará state government, the Federation of Industry of the state, the Federal University of Ceará, that talks for all the universities that are here in the state, and the complex of Pecém. The next one, please. Ceará state, we are seeing here the northeast region of Brazil, okay? And Ceará state is almost the northeast gravity center of renewable energy here, okay? Only to know, we have here in this region about 80% of all the Brazilian installed capacity of solar and wind power generation. The next one. Here is only to see that we have a big potential here in terms of power wind generation. If you can see from this right side of the slide, the solar generation potential is about 643 gigawatts. The wind power potential onshore, 94, and the offshore, olha aqui, olha a minha, please. Estou com um problema aqui, olha aqui. É a gente? Não, acho que somos nós aqui. I try to solve this little problem here. A tela está sumindo e dificulta para mim falar. We can see that from this slide, the combined potential, the hybrid potential, where we put together the best of onshore and offshore and the solar. We have about 137 gigawatts of hybrid potential, okay? That means that 137 gigawatts is the best of solar and wind power potential, okay? With a generation factor, capacity factor with levels above of 62%, mainly in the wind power potential. The next one. In this slide, we can see exactly where we can have a big difference. The potential here in Ceará state, the offshore average capacity factor in Ceará, the average, okay, is about 62%.
But we have here capacity factor is about 72-74%. We can see this fact easily in the solar and wind atlas from Ceará state that could be consulted online in the site of ADESE, okay? The next one. Here we are talking about the solar and energy potential. If we can consider the potential of Ceará state is not so bigger than the average on Brazil, but is a big potential, okay? About 5.5% in terms of solar radiation. The next one. Here we can see the daily complementary supply wind and solar power. We can see from this slide that when this sun, okay, is not generating energy, the wind goes up. And the combination of this is the ideal conditions for example, electrolyzers operation with cost reduction. Okay, the next one. We are talking now about the state water security, okay, because the system that we are planning here combines desalination plant with waste water treatment. We have water without problem to supply the green hydrogen hub to be installed in Pecém complex. Okay, the next one. I will talk a little about this because the port of Rotterdam is the main partner of Pecém. In the corridor between South America and Europe, for example, for the Rotterdam port, the priority is just this route from Pecém to Rotterdam. Okay, the next one. I will leave this slide to Rebecca, talk more about it, okay? The next. Pecém combines the port itself, the free trade zone, and in the industrial area. This is a business environment that now already exists in Pecém port. So all the companies that come from Pecém to install, for example, green hydrogen production already has an internal market very strong, okay, located just in Pecém complex area. The next one. This is the clusters that we have now in Pecém, the energy cluster with 2 coal-fired power plants. These companies, GP Energy from Portugal and Eneva, that is a Brazilian company, both are already planning to substitute the coal used in these power plants for green hydrogen in the next 8 or 10 years, okay? 2 wind turbine factories, for example, Aeris, steel mills, cement companies, 2 factories, and another ones. The next one, please. Rebecca, you can talk more about this this role that Rotterdam will be developing in the next years as an energy hub. Rotterdam is making an effort and investments to prepare itself to be a corridor of import and export hydrogen for all the Europe. Okay, the next one. This is only a study from Bloomberg that show us that almost in 2050, Brazil will be producing the cheapest hydrogen of the planet. Okay, next one.
Rebecca, you can talk more about this one. It's repeated in our presentations. The next one. Here is some international and national companies that have signed MOUs with the state government of Ceará. For example, we have here companies like Lindt, the German company, Decker, French company, Fortescue, Australian company, Eneva is a Brazilian company, Diferencial is a big Brazilian company, Hydron, a Brazilian company, Total, okay, AES, the American energy company, Engie, a French company, Cactus, a company from the state of Ceará, the Transhydrogen Alliance, that is a joint venture with 4 companies. One of them focus on ammonia production, the another in logistics, and the others in the commercialization of this products. EDP, Energy from Portugal, Casa dos Ventos, that is a Brazilian company, H2L, Neo Energia, that is the same as Iberdrola, and H2 Green Power, that's a Brazilian company. We have now signed with the state of Ceará 17 MOUs in all the areas, okay? Because we are now attracting companies to be installed in Pecém that will be production, not only green hydrogen, but fertilizers, synthetic fuels like methanol, like kerosene, gas fuels, aviation fuels, like kerosene of aviation, okay, gasoline, etc. So we are now to sign more 4 MOUs related to mobility. For example, to produce here in the Pecém area, trucks, buses, and light vehicles, okay? Companies that will planning to produce here, electrolyzers, fuel cells, etc. So we are working to attract all the activities related to hydrogen supply chain, okay? The next one. So this is my presentation. I would like to thank everyone, and I'm here to answer any question, okay? Thank you very much. Muito obrigada, Constantino, foi muito esclarecedor e realmente pudemos perceber que muitas potencialidades são possíveis, né, para o estado do Ceará, e podem contar com a Câmara, com a Brasile-Italia para desenvolvermos muitos projetos em parceria. Eu só gostaria, antes de chamar a doutora Rebeca, de convidar a cônsul da Itália no Recife, a senhora Nicoletta Fioroni, por favor. Buon pomeriggio a tutti, a chi ci sta seguendo dal Brasile e chi ci ascolta dall'Italia. Il mio giusto un breve saluto. Volevo innanzitutto dire che mi fa molto piacere partecipare a questo evento oggi e mi congratulo anch'io con gli organizzatori, con la Camera di Commercio di Rio e con l'associazione Promo Brasile. Credo che sia un utilissimo evento, un'utilissima opportunità di confronto e di informazione per le aziende italiane su quelle che sono le tante opportunità che offre il Ceará. Chiaramente i rapporti economici commerciali tra l'Italia e il Ceará sono già abbastanza consolidati, e questo lo dimostrano i dati sull'interscambio, che nel 2021 ha raggiunto gli 80 milioni di dollari, e questo è legato anche a mio avviso a forti e radicati legami che chiaramente legano questa regione, come tutto il Brasile, all'Italia, in primis la presenza di quasi 3.000 italiani nello Stato.
chiaramente appunto è stato detto prima dai relatori prima di me, lo Stato del Ceará è un mercato di estremo interesse e in prospettiva le opportunità per le aziende italiane sono tantissime, e d'altro lato le aziende italiane hanno un'esperienza e delle competenze di altissimo livello, quindi ci sono a mio avviso tutti gli ingredienti per poter rafforzare questa collaborazione, e chiaramente eventi come questo non possono che chiaramente segnare il passo e diciamo indicare la via in questo senso. Quindi appunto ringrazio nuovamente anche per l'invito, faccio i complimenti a tutti e un saluto quindi a tutti i partecipanti. Grazie mille. La ringraziamo tantissimo, dottoressa Fioroni, prima di tutto di aver accettato il nostro invito per partecipare a questo webinar e anche per tutta la partnership del consolato a Recife con la Câmara Ítalo-Brasiliana di Commercio. Grazie mille. E agora, dando seguimento, eu gostaria de convidar a senhora Rebeca Oliveira, que é diretora de Relações Institucionais do Complexo do PCM. Olá, boa tarde. I guess I have to do my presentation in English because I do not speak Italian, even it's close to Portuguese, but I have a career to maintain, is to speak a wrong language and disrespect Italy on this one. So just to compliment Constantino about the port of Pecém, the complex of Pecém, it's a young port. It's only 20 years old, but only 8 years ago, we became this complex industrial and free zone. Until 8 years ago, we pretty much just administrate the port area, just operate vessels, but now we're all whole different company. Pode passar. So Port of Pecém was idolized on the 90s with our former governor, Tasso Gereissati. He would like to look for a place close to Fortaleza, but now not inside the city, with natural depth where we can operate vessels up to 15 meters depth, so we can have industries coming with the port. So Pecém was idolized and was opened 20 years ago, as this Monday. We are just a young port. And years ago, we were integrated with the free zone. With the free zone arrived the steel mill. When the steel mill arrived, we thought, well, so I think it's a time for us to think a little bit about our projects, think a little bit about how we're going to grow and how we see ourselves as a company. So we hired Port of Rotterdam to give us a consulting about port organization, port development, and they saw in us a very prospective port. And now Port of Rotterdam is our partner in 30%. And Port of Pecém is now the complex industrial and free zone, which is we administrate the port, the industrial area, and the free zone, the first one operating in Brazil. Pode passar, por favor. So Port of Pecém owns 30% of Pecém Port, and the state of Ceará owns 70%. We have the Port of Pecém, and under the umbrella of Port of Pecém, we have the free zone, which is the biggest company in the company, and which is the window we open to the hub of green hydrogen here in Ceará state. Please, pode passar. So just for you to have a bit of idea how we stand, this is the complex of Pecém. In the top, you can see the port infrastructure. We have the industrial zone and Port of Pecém and the process zone. So all the yellow part is the process zone, the free zone. The green area is the industrial area, and the dark green one is the Port of Pecém, with all the areas that we still have to grow and the area that we're operating at this moment. Pode passar, por favor. As I said before, we are a very young port. We're only 20 years old, but even though we've been growing up to 33% per year, and last year, we became the second biggest port in Northeast Brazil, with over 22.4 million tons moved in 2021. Pode passar.
So in container cargo, we are also in a growth up to 16% per year. We are not the biggest port in container, but we're the most efficient, the second most efficient container terminal in Brazil, with the second largest cabotage vessels arriving here in Pecém. We have 3 lines, 2 to Europe, 1 North Europe, and 1 to Mediterranean, and 1 vessel going to United States every Sunday, and of course 7 vessels for cabotage. I'm talking about the container vessels, not the general cargo as we operate as well. Por favor, próximo. So Port of Pecém, it's very well located. We say that we are the window of Northeast Brazil. We're well connected going to the north of Brazil, helping the ports in north of Brazil, and also connected to the rest going south. As I said before, now we are the second largest port in Northeast Brazil, just below Itaqui port, as per last year moves that we have in operating the containers and general cargo. Próximo, por favor. We are well connected terminal with rail, roads under constructions as well, and of course the connectivity with the US and Europe. Próximo, por favor. So a little bit about proper facilities, because I cannot talk about how important is the wind blades are, the solar panels are, and all the infrastructure that is coming for the green hydrogen if I do not have the infrastructure to operate all this cargo. So we are an offshore terminal with the container berth, break bulk jetties, containers and break bulk yard, and break bulk multipurpose berth. So we have 10 berths to operate all type of cargos, liquid bulk, break bulk, general cargo, project cargo, and container vessels. Próxima. As I said before, we are in an L-shaped breakwater with natural depth up to almost 16 meters. So we can berth at this moment vessels going all the way to 350 meters, up to 180,000 tons. So we have 2 bridges that connect to all the berths, so we can operate as fast as possible without any problems in the efficiency of the operations. Próximo. So this is our master plan of the complex and port area. We are over almost 20,000 hectares area. CIP has an area of 3,600 hectares available for leasing and welcoming new companies and new industries in the complex. And of course, we have the ZPE area. We have the area 1, which the steel mill is at this moment. In the area 2, where we're expecting to have all these companies coming from the green hydrogen, but we still have area. If any company in Italy is willing to invest and believe in the state of Ceará, we still have a lot of area for Italian companies to come and invest in our complex of Pecém. Próxima. So we have still a few facilities, as Constantino said before. We already have some cement industry, that we have the steel material, we have the wind blades. Actually here in the complex, we built the biggest and largest wind blades built here in Brazil, up to 82 meters, which is Aeres, a company that we have here, 2 plants in our industrial zone. We have the gas-fired power plants, as Constantino said before, we already having meetings with them. They're already thinking and changing this gas and coal for green hydrogen power, so they can work with sustainable companies. We have fertilizer, animal production, and sanitary ware. Próximo, por favor. So we already have all those companies that we're looking to have here in our industrial zone, as Constantino said before. So if Italy has any industrial that is willing to invest in the state of Ceará, we have the area and we have some clusters that we can work together and see the best way to invest here in the complex of Pecém. Próximo. So just for you to have an idea how much we've been moving for the import of Pecém, this is our numbers for solar panels for last year numbers. So we've been in a growth in 2020, over 1,700 TUs. Last year, we moved over 2,000 TUs of solar panels in containers, and we already moved this year over 500 containers
for the solar panels. And we already have a contract of 800 containers for one project and 900 containers for a second project, just for solar panels. I just wanted to say this because the port of Pecém, it's a port that's investing a lot to move the green cargo for green energy here in Brazil. Próximo, por favor. So this is how we when we talk about the offshore wind power. So I'd like to show this is one of our berths, which is we have over 180,000 square meters in area in the middle of the ocean. So we can put together the blades and the tower so we can help the investments and the farms, as they call, for the wind blades offshore wind power. So this is all the investment we've been doing. We already have plans to grow to make this area even larger and bigger to operationalize the cargo for the offshore wind power. Próximo. So this is how we've been dealing a lot with the wind farm projects. We moved in 2019 over 2,000 blades. Last year we moved over 1,000. In 2020 over 1,000. Last year we moved 1,300. And just for you to have an idea, the sizes of the vessels that come, we had one specific vessel that moved 90 blades at once. So it's a very fast operation. We have the area to storage the blades as they come. And we have the area to operate the cargo with no accidents, with the projects going fast and smooth. We have a great relationship with customs. And we already working with customs so the operations can go even faster and have no problem with the clients that we have that work with the wind farm projects. Próximo. So this is just a few pictures for you to see how we handle the cargo here. So the expertise that we have for the wind power. Próximo. So all the new equipment we've been buying, all the training we've been giving our employees. Próximo. So how important this cargo it is to us. We have a specific area to operate the wind blades. We have specific equipment and specific personnel. Próximo. So we've becoming for the past few years very known as a port to operate the wind blades. Remembering that we're the port that operates the biggest number of wind blades and the largest ones as well. Próximo. Not only the wind blades, but all the generators. Próximo. This is the operation of a vessel on berth operating and a few of the companies that we work with. Próximo. So this is some of our operations. We are very fast and very safe operation as well. Próximo. Also parts of for the companies, all the engines and everything. Próximo. This is a vessel that we just finished operating and we operate 24/7. Próximo. Próximo. Just for you to see our expertise. Próximo. So this is some of the customers that we have and work here with us in Pecém, Nordaxaciona, Vestas, GE, Golden, VEG, Siemens, Gamesa, and Aeris. Of course, Aeris has 2 plants here in our industrial zone. So this is a part. The reason I spoke a lot about the wind blades is because in order to have the hub for the green hydrogen, we do have to have the green energy from the solar panels and from the wind farms. Próximo. So this is the offshore wind potential that I was talking about, that we do have the area to put together the towers so they can go offshore and to operate. This is the study that ADESI made and some of the companies that are already willing to have the farms here in state of Ceará. And these are the areas that are available and being started to have the farms for the offshore wind potential. Próximo. So we already have some companies that are very advanced in studies, very advanced in licensing and everything. So we have all those projects. It says 5 projects
offshore projects that we already working with them, helping them to organize the project and giving all the support so the project can go further and maybe be the beginning of even bigger farms in the offshore here of the state of Ceará. Next. So as we said before, we have the first free zone in operation here in Brazil. The setor is where we have the biggest companies, the steel mill, and we have a lot of potential. So it's only 6 kilometers from the port, which facilitates the operations from the plant to import or export the material for your company. Próximo. So we do have a few advantages in order for you to have a company on the free zone. We have the purpose of regime. We have the currency advantage. So you can have your company in Italy, for instance, and you can operate in euro in Italy without having to put your money in here in a bank in Brazil. So you do have the foreign exchange freedom. We have administrative advantage. We have the legal security because doesn't matter what government comes, the law is very strict for the free zone. So when you have the facilities now implemented in your company, doesn't mean it's going to change in every time you have a political change because it's a law and it won't be easy to modify that. And we have the end of exporter commitment. If your cargo is going to be exported, have all the facilities, you can bring all the commodities and you can bring all your machinery with no taxes included. Próximo. So we have the highlights of the normative changes for the free zone. We had a big change last year. Before you had to export 80% of your cargo and only could keep 20% in the Brazil market, but now it changed. Doesn't matter anymore. You can keep 100% of your cargo here in Brazil. We had a few changes now that you can have services in our free zone. And we have the payment of taxes or import of acquisitions in the national market. It's easier now. It's facilitated to work with the free zone with the new laws. But if you're interested, I'll be more than happy to provide you more specific information depending on the cargo that you're willing to work here in state of Ceará. So just send me an email. I have my email in there, and I can provide specific to your cargo the benefits that you have with the new normative and the changes that we had last year. Próximo. So we had, as Mr. Constantino said before, some federal, state, and municipal tax benefits for being in a free zone. Próximo. So as they well and very talked about the hub of green hydrogen here in PASEM, we had this ambition to be the hub of hydrogen here in Brazil, not only Northeast, but the entire country. We have the area, we have the free zone, we have the port terminal, we have all the incentives of the state, and we're here to be a facilitator to the companies that are coming to the state of Ceará to work with the hub of hydrogen. As Constantino said before, we do have the partnership of Port of Rotterdam, which Rotterdam also is willing to become the hub of green hydrogen in Europe, with companies working there to storage, negotiate, import, and export the green hydrogen. So we have the partnership of Port of Rotterdam. It's our partner in 30%. And you imagine you have the hub here in Brazil being in PASEM, the hub in Europe being in Port of Rotterdam, and PASEM and Rotterdam being partners, all the facilities that you can have as a company working with PASEM or Rotterdam, having them this benefits of being in one single company, Port of Rotterdam and Port of PASEM. So, possible. So this is the area, this green, the red area is the area that we separated to the hub of green hydrogen. So we have the port infrastructure, we have the suitable electric network, we have the natural gas, we have the perfect scope for the industries for the green zone, and also we have the large industrial area available for the new plants installation with free tax zone. So if you're willing to invest, we have the area and we have all the benefits. Próximo.
So this is the few companies that we already have here that are willing to use the green hydrogen when it's operational here in PSM. It's a large number of companies already installed. And as Constantino said, we already have over 20 companies with already MOU signed to be installed here for the next 5 years. Próximo. So these are some of the segments that we're looking for at the free zone: the dry bulk, the green hydrogen, the renewable energy with solar panels or the blades, the fuels, and the logistics hub that we have inside our complex. Próximo. Some of our advantages that we have: the natural depth of the port, the short sea services, the proximity of the Fortaleza area, the fiscal benefits here, the infrastructure that it's all done by the state of Ceará, the new railroad connection that we are waiting to come in the next couple of years. And of course, the ecosystem for business with all the support with the Secretary of Economics, Maia Júnior, the governor in our side, because Port of PSM is 70% of state of Ceará. So the benefits, we work together to help the companies that are coming with all the infrastructure, and of course, the ecosystem for business approved by the Mr. Maia Júnior and the governor. So this was our presentation for Port of PSM. It's just pretty much for you to see that we do have the infrastructure to receive your cargo. We have area for you can invest your company here, opening your company here. We have a free zone, which is with all the tax facilities. We have companies coming to become the hub of green hydrogen. We have the facility to be part of the state of Ceará. So all the facilities that is provided in tax as a state to help you to invest here in Ceará, we do have in our area. And we're more than like to welcome all the companies from Italy to invest here in the state of Ceará, invest in the complex of PSM. There's our emails if you have any other question regarding the free zone, the benefits, our port terminal, or the green hydrogen hub. So let me know. Please come to Ceará, and we have our open arms to you as an investor. Thank you. And sorry, I speak too fast. I know Italians speak fast, but I can speak even faster. But I'm sorry if I didn't make myself clear. If you have any questions, I'll be more than happy to help you. Foi super clara e didática, Rebeca. Muito obrigada pela sua apresentação, muito esclarecedora. E o PSM é o meu amor, estou aqui há 11 anos, fizemos 20 anos, e o PSM aqui é um orgulho para o Ceará. Eu me emociono muito quando eu falo do PSM, porque imagina o estado do Ceará sem um porto do PSM que movimentou 22 milhões de toneladas ano passado. Né? É o que está movimentando o estado do Ceará, toda a oportunidade que está vindo, e a gente pode movimentar o dobro disso daí. Então, toda a expectativa que a gente tem como cearense, né, para poder receber essas cargas, essas empresas de braços abertos, pode contar com a gente. Com certeza, muitas oportunidades chegarão e contem também conosco aqui da parte da Câmara. E da Promo Brasile-Italia também, falando aqui em nome do Dr. Guarneira. Estamos nos encaminhando para o final, nós vamos entrar agora na última parte do webinar dos estudos de casos, mas antes eu gostaria de aproveitar esse espaço aqui e apresentar também o delegado da Câmara Ítalo-Brasileira no estado do Ceará, o Dr. Paulo Magnani, que está aqui conosco. Essa parceria já dura alguns anos e o Paulo, ele é o nosso braço, né, o braço da Câmara no Estado. Ele faz toda a relação com as instituições governamentais, com as demais instituições também de classe, setoriais, além de toda a parte privada, né, todas as empresas que têm interesse nessa relação ítalo-brasileira em ampliar esse intercâmbio comercial. O Paulo é a Câmara no estado do Ceará, o nosso delegado. Essa parceria acontece já há alguns anos, é muito bem sucedida, que continue por muito tempo. Então, não poderia deixar de mencionar aqui a presença do nosso delegado. E então, agora sim, seguindo para a parte do estudo de caso, eu gostaria de convidar o diretor de operações da Enel no Ceará, Dr. Marcelo Figueiredo Puertas. Olá a todos, prazer aqui estar com vocês. Eu também
Apesar de trabalhar numa empresa italiana, eu não falo italiano, mas eu vou aqui falar em inglês, ok? So, my name is Marcelo Puertas. I am the Operation Director here in Enel, Ceará. Next, please. About us now, Enel is present in 31 countries, have a 19 gigawatts the capacity, and the 2.2 million kilometers in our distribution network. Have 51 gigawatts of capacity from renewable source, and between 2002 and 2004, invested 15.2 billion euros, all right? So, in Brazil, next, pode passar. In Brazil, Enel is present in Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, and Ceará, and they have 4 distribution, transmission, renewable sources, thermal generation, the commercialization, and the 1 company of energy solution, the name Enel X. All right. Pode passar. So, Ceará is a reference in resources development and installation of wind and solar power generation, and have, the colleagues said, have a big capacity to implement the new plants of the wind and the solar. No, the wind power generation in Ceará, Enel in operation represents around 2.5 gigawatts capacity installed, 11% of Brazil, and 90 wind inventories. No. And Ceará has in progress 13 more projects. And solar power generation, Ceará in operation represent around 500 capacity installed, 10% of Brazil, and 21 solar inventories. And has in progress 74 projects now, new projects. Pode passar. Here I explain the electric power path. Now, the electric sector is divided in 4 segments: generation, transmission, distribution, and commercialization. And Enel is responsible for generation, distribution, and about the customers. The transmission, it's the other component in Ceará. It's responsible for the transmission lines, okay? So, in Ceará, now in Ceará, here we have the big numbers. The Enel distribution Ceará in operation in all the states, in 100% the stating, in all municipalities. They have a big system for attending the big area in Ceará. Pode passar. In 2001, we installed more 3 new substations and 1 substation expansion, and to follow this growth, the growth in Ceará, and the others investments in distribution infrastructures, network reform, remote monitoring, and the telecontrol to improve and increase the automation, the electrical system in Ceará. Pode passar. And for 2002, you have more investments, no? About 6 new substations, 77 high voltage network, and 6.9 transmission networks. And in 2002, you have programmed a lot of investments in Ceará, to infrastructure in Ceará. Pode passar. About the index, knowing the indices, we are improving our indicators. The 2 indicators, DEC, duration of energia returns, and effect, no interruptions frequency. You can see we reduce these indicators during the years.
Pode passar. And here you can see the systemic reduction month by month. It's in function these investments in automation and the new substation, the new lines. No, it's better month by month. In DEC, and the next slide, you can see the indicator in fact. No, and finally, we have a preparation to summer. Pode passar o próximo? The plan to summer period in Ceará, when you have a lot of rains in this period, and you have here 4 actions we implement to pass this parity. It's the better form. No, in the first, you can see the centralization of operation in the operation center in Fortaleza, 100% implementation de auto track, its communication by satellite, and self-healing, the auto reconfiguration the system, and you have the faults, and automatic dispatch implementation in Fortaleza and metropolitan region. So it's the very fast, is a bigger pictures, the Enel Ceará, no, the distribution company. We have capacity and quality to attend the new companies like came to Ceará. No? And thank you very much, and I available to question. Muito obrigada, Marcelo, muito esclarecedor também. E agora, para finalizar o nosso webinar, a última palestra, porém tão importante quanto todas as outras, eu gostaria de convidar o cônsul honorário da Itália no estado do Ceará, Vittorio Guia, que vai falar sobre o polo modal, o multimodal PCM também, sobre os investimentos na região do complexo. Buongiorno a tutti, ringrazio sia i partecipanti e anche gli organizzatori per questa opportunità. Io mi presento, appunto, Vittorio Guia, sono da 4 anni console onorario a Fortaleza, ma sono anche dal 2018 direttore operativo del Polo Multimodal PSEM. Polo Multimodal PSEM è una realtà che è nata a livello privato con la ricerca delle aree migliori una decina di anni fa. La prossima, per favore. Il Polo Multimodal PSEM è controllato dalla Polo Swiss Development. La Polo Swiss è un'azienda con sede a Zug in Svizzera, quindi di diritto svizzero, che si occupa e opera nei settori del real estate e utilizza ampiamente la tecnologia blockchain per quelle che sono le attività che svolge. In questo caso, nel caso appunto della Polo Multimodal PSEM, queste tecnologie vengono applicate su quello che è lo sviluppo di questa realtà. La prossima, per favore. In America Latina sappiamo tutti quelli che sono i problemi, in particolare un grosso deficit a livello abitativo, ma anche un problema di sviluppo incontrollato, in particolare in quelle aree come il nord-est che si stanno sviluppando fortunatamente in particolare in questo momento. Quindi questa mancanza di cultura nella pianificazione urbanistica ha fatto sì che le città si sviluppassero inglobando anche quelle che erano le attività industriali. La prossima, per favore. Per questo motivo il Polo Multimodal PSEM ha pensato di risolvere questi problemi che si incontrano nelle sfide per la competitività, sviluppando dei servizi e sviluppando delle attività e dei sistemi che permettessero, noi abbiamo visto dai precedenti relatori che esiste una realtà molto importante che è quella del porto di PSEM, che però, come si può intendere facilmente, è finalizzata prevalentemente a quella che è l'insediamento di grandi realtà, grandi aziende
con ovviamente di conseguenza un impegno molto forte di supporto da parte dello Stato e delle istituzioni pubbliche. Polo multimodal PSM si propone come un'alternativa invece per la piccola e media industria, che è quella che comunque ha più difficoltà a internazionalizzarsi, che è quella che comunque incontra più problemi e ha meno assistenza anche dal punto di vista di quello che è la madrepatria, e quindi dà la possibilità di aiutare e integrare quelle che sono le necessità. La prossima. Quindi quali sono queste mancanze, questi problemi? Una mancanza di conoscenze e difficoltà di accesso alle risorse finanziarie per pianificare e realizzare iniziative strategiche, difficoltà nell'assunzione di servizi eccellenti e nell'ottenere informazioni da fonti affidabili, e questo è qualcosa che diamo anche come servizio a livello consolare in collaborazione con il Consolato Generale a Recife e l'ambasciata. L'alta burocrazia, però comunque noi in Italia siamo abbastanza abituati, una grande inefficienza logistica che ora si sta risolvendo appunto intervenendo nuovamente sia dal punto di vista ferroviario che dal punto di vista stradale, quindi duplicazione della BR222 e implementazione della transnordestina, carenza di aree urbanizzate e pianificate urbanisticamente. Io ho un problema che ho incontrato personalmente quando 7 anni fa ho costruito una fabbrica in zona, e effettivamente ho incontrato diversi problemi anche proprio soltanto per poter ospitare montatori o personale che arrivava dall'Europa. E poi esiste comunque una necessità di modernizzazione del parco industriale. Come dicevo, una buona parte delle aziende si sono sviluppate all'interno dell'area metropolitana e quindi adesso sono soffocate e hanno necessità di trovare degli sbocchi dove potersi riallocare. La prossima, per favore. La localizzazione. Qualcosa è già stato detto dai miei predecessori, è una localizzazione particolarmente vincente in quanto si trova su circa 14 chilometri della BR222, sulla BR22, si divide in 2 aree prevalentemente e ha un'espansione verso l'interno di circa 1 chilometro. Quindi sono aree che sono state selezionate negli ultimi 10 anni e poi sono state urbanizzate o sono in fase di urbanizzazione, ma fanno parte nel piano regolatore di quello che è l'espansione dell'area di San Gonzalo, dell'area di San Gonzalo di Amarante. La prossima, per favore. Come ci hanno spiegato, la localizzazione del porto di Pesem e di conseguenza anche del polo multimodal Pesem è particolarmente favorevole. Non vi ripeterò quello che è già stato detto, ma effettivamente abbiamo un qualcosa di fuori dal comune e un qualcosa di veramente unico. Io quando parlo con gli investitori dico è realmente il luogo certo nel momento giusto. La prossima, per favore. Polo multimodal PSM cos'è in sostanza? Sono circa 2000 ettari di aree finalizzate alla locazione di industrie e logistica, ma anche del residenziale, che è un'altra carenza che c'è nel settore. E tutto questo in vicinanza comunque di quella che è questa grande espansione che sta avvenendo intorno al porto di Pesem. La prossima, per favore. Quindi il polo multimodal PSM fornisce una piattaforma logistica e di servizi molto competitiva. Quindi è un progetto con pianificazione urbanistica integrata, infrastrutture di standard internazionale, multimodalità, quindi accesso diretto ai principali mezzi di trasporto, tecnologia di nuova generazione, digitalizzazione e integrazione di servizi e processi, soluzioni immobiliari personalizzate per le imprese, quindi le imprese che vogliono allocarsi vengono accompagnate anche dal punto di vista delle scelte strategiche, e programmi di incentivazione per supportare le imprese e persone verso uno sviluppo sostenibile, digitale e competitivo, ovvero vengono messi a disposizione tutti quegli strumenti che una piccola e media industria vorrebbe trovare nel caso di una internazionalizzazione. La prossima, per favore. Ovviamente
si tratta anche di una smart city e quindi tutta una serie di attività dal punto di vista progettuale, dal punto di vista organizzativo e dal punto di vista della messa a disposizione delle tecnologie è stata fatta e sviluppata in quest'ottica smart. La prossima, per favore. Ecco, altro punto molto interessante, oltre ad essere una piattaforma per la locazione e lo sviluppo di attività da parte di piccole e medie industrie internazionali, in particolare quelle italiane, e quindi è l'occasione giusta per presentare, è anche uno strumento per divulgare la cultura della blockchain, in particolare il polo multimodal PSM attraverso appunto la società svizzera ha fatto una tokenizzazione di quelle che sono le azioni della società. Questo è già avvenuto nel marzo del 2020 e nel giro di poco tempo, verrà quotata presso l'Arsax, che è una piattaforma specifica proprio per permettere alle realtà come quella del Polo, che tra l'altro è veramente un'innovazione ed è veramente la prima nel settore che ha fatto una tokenizzazione di quelle che erano le azioni in un settore immobiliare ma completamente greenfield. Quindi l'intero processo di acquisto e liquidazione può avvenire in Europa, eliminando anche la necessità di effettuare bonifici in Brasile, riducendo così i costi, tempi, burocrazia. Insomma, queste due anime, una brasiliana, ma comunque con una forte componente anche dal punto di vista europeo e non a caso della Svizzera, che è appunto considerato un polo molto importante dal punto di vista finanziario, dà delle garanzie anche a coloro che volessero eventualmente non trasferirsi direttamente in Brasile con delle attività dal punto di vista imprenditoriale, ma semplicemente investire in questo progetto. La prossima, per favore. Bene, ringrazio quindi tutti ancora una volta per l'opportunità, e qui trovate i vari contatti e la possibilità, se volete avere maggiori informazioni, potete mandare una mail, potete contattare via WhatsApp sia me direttamente che agli indirizzi delle due società. Grazie ancora. Grazie, dottor Ghia. Anche lei è stato chiarissimo nel dimostrare le opportunitá del porto di Pecém e del polo multimodal Pecém. Então, agora, né, nós realmente chegamos, antes da sessão de perguntas e respostas, né, chegamos ao final das apresentações. Antes de abrir essa sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de pedir para a Maísa que colocasse aqui no chat do bate-papo o link do formulário de satisfação do evento. É muito importante para a Câmara que os participantes e os palestrantes possam preencher esse formulário para que a Câmara sempre possa melhorar, né, a qualidade dos seus serviços, a qualidade dos seus eventos. E eu não encontrei aqui, para já iniciar a sessão de perguntas e respostas, nenhuma pergunta no chat. A pergunta que tinha sido feita foi logo no início, na fala do secretário Maia. Um participante tinha perguntado qual era o nome da empresa que trabalhava com offshore no Ceará. O Constantino já respondeu que o nome da empresa é BI Energia. Se algum outro participante quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Ai partecipanti che parlano l'italiano, siamo nella sezione domande e risposte. Non ho trovato nessun'altra domanda sul chat, quindi se qualcuno voleva fare un commento o qualche chiarimento ai oratori. No, io volevo, se possibile, soltanto sottolineare per il pubblico italiano questa capacità energetica di rinnovabili fortemente presente in Ceará, come avete visto, e soprattutto questi progetti sull'idrogeno
che ho letto potrebbero addirittura costituire il 13% della produzione mondiale di idrogeno che si stima nei prossimi 20 anni. Quindi il Ceará è veramente in linea con gli indici di sostenibilità, ma addirittura sta molto propenso verso avanti. Quindi la presenza di Enel conferma questa caratteristica, e tutto ciò che appartiene alla filiera delle rinnovabili è benvenuto in Brasile ed è benvenuto in Ceará. Quindi facciamo in modo che le informazioni circolino in Italia, perché non bisogna pensare soltanto a grandi progetti, ma a tutto ciò che è l'indotto che viene fuori da queste attività. Grazie. Quindi, se non ci sono altre domande, altri commenti, penso che possiamo concludere questo webinar. Algum outro palestrante gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, algum participante também? Senão, nós encerramos o webinar. Certo, então, muito obrigada pela presença de todos e tenham uma boa tarde. Continuem contando com a Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, com a Promo Brasile-Italia, com o Porto de Pecém, com o Governo do Estado do Ceará, com o Consulado, a delegação da Câmara no Ceará, com o cônsul honorário também italiano no Ceará, porque nós pudemos perceber que existe uma grande rede, né, que está em volta da comunidade comercial ítalo-brasileira no Estado, e que todo o suporte ao empresário brasileiro-italiano pode ser dado. É apenas buscar, né, os caminhos certos. Estamos aqui para isso. Muito obrigada e uma boa